You've all been asking me a lot of questions about the languages I speak, how I learned them, and so on. So in this video, I'm gonna tell you just that in the respective languages. So stay tuned. Guys, how are you all doing? So in this video, you're gonna learn about how I learned each and every language that I speak, and also how I did it in the respective language itself. But before we jump right into that, let's start by saying that on this channel you'll get every information you need to know about global citizenship and how you build an international career. And languages are a very important aspect, not only from global citizenship, but also from building up an international career, because learning different languages only helps you out in this path. If you're interested about those topics, don't forget to subscribe to this channel, leave me a like, and also follow me on Instagram, on LinkedIn, and so on. A primeira língua que eu gostaria de exemplificar é a minha língua materna, que é o português. Então, eu nasci em Curitiba, que é uma cidade no sul do Brasil, e em Curitiba eu aprendi português naturalmente, porque eu nasci com esse idioma ao meu redor, é a língua que os meus pais falavam comigo, a minha família, amigos, etc. Então, desde pequeno tive contato com esse idioma, e eu tenho, por isso, também muitas expressões quando eu falo português que vêm dessa região do Brasil. Além disso, eu tive no Brasil contato com outros idiomas, na infância também, por causa da minha avó, que vem de uma família polonesa, então eu ouvia ela falando polonês, eu sei rezar em polonês, inclusive, por causa dessa minha avó, e também com outros idiomas de imigrantes que vieram para a minha região. Então minha região é uma região construída por imigrantes de diferentes nações, e muitos dos idiomas continuam preservados, principalmente em comunidades pequenas. Minha cidade tem, eu acho que com a região metropolitana, cerca de 3 milhões ou 2 milhões de habitantes, e em cidades menorzinhas, então com alguns mil habitantes, ainda se tem idiomas antigos, né, dos imigrantes que são falados, como por exemplo alemão, mas dialetos de alemão, né, não alemão no geral que é falado na Alemanha hoje em dia, regiões que falam italiano, etc. Então, super interessante. The second language I'd like to talk to you guys about is English, which is the main language of this channel and where I've been making a lot of videos. I started learning English at school at the age of 7, and since then I've been developing a lot of interest for this language because it is a bridge between many different cultures. So at first I was really fascinated about how you could say the same thing utilizing very different words, very different sounds, and very different sentence structures. So this was very fascinating for me, and this fascination made me learn more and more, so I had it in school. And then I started taking extra English classes, so extracurricular from school, so from an English course, and I also started to dive into the English language even more through music, movies, books. So books were a very big part of it, all of the Harry Potter series, and also through YouTube videos. So this platform where you're watching me right now helped me build a lot of knowledge in this language because I could really connect to some YouTubers, listen to their stories, and learn a lot with them. Die dritte Sprache, die ich gelernt habe, ist Deutsch. Und meine Geschichte mit der deutschen Sprache ist irgendwie super cool, aber irgendwie auch super kompliziert. Das hat alles in 2012 angefangen, als ich beim Fernseher gearbeitet habe. Und ich habe deswegen beim Fernseher gearbeitet, weil ich den Traum hatte, internationaler Korrespondent zu werden. Also es war so ein Schülerpraktikum und damals wollte ich das werden. Ich hatte irgendwie so verschiedene Voraussetzungen angeschaut, was internationale Korrespondenten alles können, und die könnten in der Regel schon Portugiesisch, ja klar, deren Muttersprache, die konnten Englisch, aber die konnten irgendwie auch noch eine dritte Sprache. Ich habe mir verschiedene Sprachen angeschaut und für mich war Deutsch immer ziemlich interessant. Und das Land hat mich irgendwie fasziniert, und das kann ich auch sehr schlecht erklären.
Aber es gab diese Faszination, es gab dieses Interesse und ich entschied mich ja auch dementsprechend Deutsch zu lernen. Dann habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich Deutsch lernen, was brauche ich dafür und kann ich in Deutschland studieren? Ich habe gesehen, okay, ich habe noch so und so viele Jahre, bis ich mit meinem Studium anfange. Bis dahin muss ich das Deutschniveau so und so erreichen. Ich muss mal gucken, wie schnell kann ich das hinkriegen. Ich schaute beim Goethe-Institut, das ist praktisch die Institution, wo man im Ausland Deutsch lernen kann. Und da habe ich gesehen, oh mein Gott, also ich müsste jetzt anfangen, damit ich in so und so vielen Jahren auch auf Deutsch studieren kann. War ziemlich überfordert und dachte, oh mein Gott, das kriege ich ja nicht hin. Aber ich habe meine Gehälter vom Schülerpraktikum irgendwie zur Seite gelegt, habe sie alle zusammengerechnet und ich hatte nicht genug Geld für einen Deutschkurs. So ging ich zum Goethe-Institut, habe ganz lieb und nett nach einem Stipendium gefragt, die haben es mir ermöglicht und dadurch könnte ich Deutsch lernen. Es war aber nicht nur das Goethe-Institut, sondern auch verschiedene andere Sachen. Also ich habe mir verschiedene Bücher gelesen, Hörbücher gehört, Serien, Filme und so weiter. Und das Allerwichtigste war, damals in 2012 hatte eine heute Freundin, Bekanntin, was auch immer von mir, eine NGO in meiner Stadt gestartet, wo sich die Austauschstudenten zusammentun könnten und irgendwie sich austauschen könnten durch verschiedene Events und Aktivitäten und so weiter. Eines dieser Events war praktisch ein Kneipentreffen, so ein Stammtisch, wo man sich einfach ausgetauscht hat. Und ich bin mit 14 Jahren jeden Mittwoch mehr oder weniger zu dieser Kneipe hingegangen, nur um Deutsch zu sprechen. Mit den Deutschen natürlich. La cuarta lengua de que quiero hablar con ustedes es el español. Entonces, mi español no es tan bueno como mi inglés y mi alemán, pero puedo comunicarme en español de modo fluido, creo. Entonces, no tengo problemas de comunicación, pero sé que hago muchos errores cuando hablo español. Yo empecé a aprender español justo en estos encuentros de intercambista todos los miércoles. Porque siempre me iba allá y había muchas personas de Latinoamérica, de España o de otros países que hablaban español pero no hablaban portugués tan bien. Entonces la comunicación se daba toda en español y por cuenta de eso he escuchado mucho y también pude aprender mucho. Y después de algún tiempo empecé mi carrera que se llama CALA, Carrera Alemana Latinoamericana de Administración. Y junto a esa carrera tuvo contacto con muchas personas de Colombia, de Argentina y también con alemanes que hablaban español, entonces siempre tuve ese contacto con el idioma. Pero aún antes de empezar esa carrera, tuve la oportunidad de trabajar para una empresa en mi ciudad que atendía a los clientes de Latinoamérica. Y para eso he visto como 3 temporadas de una serie solo en español para adaptar mis oídos, para escuchar mejor, mis orejas y sí, he entrenado con algunas personas para poder pasar en la entrevista de empleo y lo hice. Y después en Münster, en Alemania, tuve, como dije, mucho contacto con personas de Latinoamérica con quien he aprendido español un poco mejor. Entonces mi escrita no es tan buena, puedo hablar mejor de que escribo o de que puedo escribir, pero aún quiero mejorar eso. La dernière langue, c'est le français. Et les histoires de la langue française, comme j'ai appris la langue française et comme j'ai appris la langue espagnole, sont très similaires. Parce que j'ai appris le français avec des étudiants qu'on était dans ma ville, en Curitiba, au Brésil. Et j'ai écouté comme ils ont parlé le français, j'ai demandé si pour m'enseigner quelque chose en français et ils ont fait ça. Beaucoup de mots, beaucoup d'expressions et avec le temps, j'ai appris à reconnaître des similarités de le français avec des autres langues comme l'espagnol ou le portugais parce qu'ils sont tous de langues
d'origine latine. Et c'était une chose très très bonne pour moi parce que j'ai eu l'opportunité de reconnaître cette chose et d'apprendre le français plus rapide. Je sais très bien que mon français c'est très mal et que je ne parle le français très bien. Mon espagnol est un petit peu meilleur et l'allemand et l'anglais sont très meilleurs que le français. Mais ça n'importe pas parce que la langue française m'a donné beaucoup d'opportunités de connaître de gens très intéressants dans ma vie, m'a donné l'opportunité d'écouter de livres et voir de films en la langue originelle. Je peux comprendre le français très bien. Je ne parle bien, je n'écris bien, mais je ne peux écrire bien, mais je peux comprendre bien. Et j'ai eu l'opportunité aussi d'être en France, de parler avec les personnes seulement en la langue maternelle de le français. Donc, c'était bien pour moi. Je sais que j'ai beaucoup pour améliorer, mais oui, c'était la dernière langue, le français. Having said that, I can end this video with one important message. As you saw in my very broken Spanish and my very broken French, or even more broken French, I don't speak all of the languages that I speak perfectly. Even the languages that I speak best have some mistakes that occur from time to time, or even all the time. But this isn't the most important thing. The most important thing when you're learning a new language is to have this main goal of passing your message forward and communicating with other people, and kind of don't caring that much about mistakes, because you're gonna make mistakes and you only learn from them. So one of the reasons why I don't speak even better Spanish or even better French is that I don't practice speaking those languages that much. And I should definitely enroll in a course of both of them, but I want to do so many things all the time that I don't actually get the time to do that. We'll get to that later. The point is, learn your languages, learn to communicate, and you'll see that this only opens doors for you. By speaking this little bit of Spanish, I have made so many friends and could get in touch with so many great people in the world. The same for French, where I have a very interesting story at the Eiffel Tower in Paris, can tell you another time. Same thing for German, same thing for English, same thing for Portuguese, of course. So, you guys, I wish you all a great day. Continue on your journey for global citizenship. Don't forget to subscribe to this channel, give me a like, follow me on Instagram and LinkedIn, and I'll see you around. Bye!